Hi students, today we are going to discuss about Michelsen's interferometer. An interferometer is an instrument which is based on the phenomenon of interference. It is used to make measurements which will help us to determine the wavelength of monochromatic light, refractive index of gases, refractive index of transparent materials, standardization of meter, etc. All these are can be determined by measurements which we obtain using Michelsen's interferometer. അതായത് Michelsen's interferometer ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ്, റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്യാസസ്, മീറ്റർ, എത്രയാണ് ഈ മീറ്റർ എന്നുള്ള അളവിനെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും Michelsen's measurements obtained from Michelsen's interferometer can be used. Now what is the principle here? Here the light from an extended source is divided into two parts, one part like this and another part like this of equal intensities, and they get reflected back. These two get reflected back, they come here, they superimpose, and we get the interference pattern. So in a Michelsen's interferometer, a beam of light from an extended source is divided into two parts, one moving towards mirror M1, the other one moving towards mirror M2, and these two get reflected back from these mirrors. Then they superimpose and we get the interference pattern. This is the principle. Now what is the construction, or what are the parts here? Now the Michelsen's interferometer consists of two mirrors M1 and M2, plane mirrors M1 and M2, placed perpendicular to each other. See, they are perpendicular at an angle of 90 degrees with respect to each other. Then mirror M2 is fixed, whereas M1 is movable. It can be moved backward and forward using a micrometer screw, and the distance moved can be measured or read. The planes of M1 and M2, the plane like this can be tilted like this, the plane like this can be tilted like this or like this. The planes of these mirrors can be tilted by means of screws. Now there are two glass plates. This is G1 and this is G2. Two glass plates, G1 and G2. G1 is called the beam splitter because it is responsible for dividing the incident beam into two parts, one going up and the other one coming like this. So it is called the beam splitter. G2 is called the compensating glass plate. Now the speciality of G1 is that it is partially silvered behind, so that half of the ray incident on it is reflected and half of it is transmitted. See, one half of the ray incident on it is reflected and another half is transmitted. Now the glass plate G2 is a simple plain glass plate having the same thickness as G1 and made of the same material as G1. G1 in the material, adhe thickness. The interference bands are observed using a telescope T. Now how does it work? Parallel beams of monochromatic light from the source come and fall on the glass plate. Out of this incident ray, a part is reflected at the back surface of the glass plate. The glass plate G1 is silvered at the back. അതിൻ്റെ അടിവശത്താണ് glass plate G1 silvered ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ വരുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയുടെ ഒരു ഭാഗം ഈ അടിവശം തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ആയി പോവും, മറ്റൊരു ഭാഗം ഈ അടിവശത്തുനിന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റായും പോവും.
ഈ റിഫ്ലക്റ്റായി പോകുന്ന റേയും ദിസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആസ് വെൽ ആസ് ദി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് റേ ഗെറ്റ്സ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ഫ്രം ദ മിറർ M1 ആൻഡ് M2. M1 എന്നും M2 എന്നും ഇവർ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരും. ആൻഡ് ദേ പാസ് ത്രൂ ദ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ്. ദേ അതായത് ഫസ്റ്റ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം M1 will pass through the glass plate and it will reach the telescope, and the ray coming from M2 gets reflected from the back of the mirror and it will also come down. These two rays will superimpose, you get the interference pattern. I hope it's clear to you. A ray of light coming like this will get, a part of it is reflected from the back of the glass plate, another part is transmitted out. These two reflected and transmitted rays will come back. The reflected ray will pass through the glass plate and the transmitted ray gets reflected from the back of the glass plate, and these two superimpose and we get the interference pattern. And the interference pattern is observed through the telescope. Now, why do you use the compensating glass plate G2? അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ കിട്ടി. എന്തിനാണ് ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് G2 ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Now when you see, you find that the light ray starting from S and going towards mirror M1, the light ray starting from S and going towards mirror M1, that light ray travels 3 times through the glass plate G1. 3 പ്രാവശ്യം ഈ M1ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ലൈറ്റ് റേ 3 വട്ടം ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് കൂടെ പോകണമെന്ന്. അതായത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയി അടിവശത്ത് തട്ടി ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അത് റിഫ്ലക്റ്റായി, അതായത് വീണ്ടും ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോന്നു, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി M1 നിന്ന് തിരിച്ച് വന്ന് വീണ്ടും ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയി ടെലിസ്കോപ്പിലേക്ക് എത്തണം. അതായത് 3 വട്ടം അത് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യണം. Whereas the ray going towards M2ലേക്ക് പോകുന്ന ഗ്ലാസ് റേയോ, it travels once through the glass plate, goes towards M2, comes back, gets reflected from the back of the glass plate and comes. അപ്പോൾ അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അത് ഉള്ളിൽ കയറുന്നില്ല, ബാക്കിൽ തട്ടി ടെലിസ്കോപ്പിലേക്ക് പോകണം. സോ ദ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ട്രാവൽസ്, ദ ലൈറ്റ് ബീം coming towards M2 travels only one time through the glass plate. So to make that glass plate also travel 3 times through the glass plate, what you do, we will add a compensating glass plate in the path of that ray having the same thickness. Now what will happen? The light ray passes through the glass plate once, twice, gets reflected from mirror M1, travels 3 times through glass plate G2 and it gets reflected back. That means now the transmitted beam is also traveling 3 times through the glass plate. Okay, so because of its motion through the glass plate, there will be no additional path difference for both these rays. ഈ 2 റേസിൻ്റെയും പാത്ത് ഡിഫറൻസ് അളക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ 3 വട്ടം ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടിയും ഒരാൾ ഒരൊറ്റ വട്ടം ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടിയും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയൊരു പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടി പോണത് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, സാധ്യതയല്ല ഉറപ്പായിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ അങ്ങോട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടി 2 റേസും 3 പ്രാവശ്യം ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു ദൂരം നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആദ്യത്തെ റേയും 3 വട്ടം ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ പോയി, രണ്ടാമത്തെ റേയും 3 വട്ടം അതേപോലത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ പോയി, അതേ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിൽ അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പാത്ത് മാത്രം പിന്നെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി? എയർ കൂടെ അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദൂരം മാത്രം കണക്കിലെടുത്താൽ മതി. ഈ ദൂരവും ഈ ദൂരവും, അതായത് വിത്തൗട്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് മാത്രം കണക്കിലെടുത്താൽ മതി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദിസ് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് G2 ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ദ പാത്ത് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബീം so that both the rays travel 3 times through the glass plate, and glass plate G2 is called the compensating glass plate. Now if we look into the telescope, we see mirror M1
And in addition to it, we get to see a virtual image of mirror M2 dash. M2, that is M2 dash. When you look through the telescope, we will be able to see the mirror M1, and in addition to that, a virtual image of mirror M2, that is M2 dash, in front or behind or coinciding with M1. So, the explanation for our Michelson's interferometer, that is the reason for the formation of interference pattern, reduces to that of an air film enclosed between two mirrors, that is M1 and M2 dash. Okay. So, we can consider the interference pattern that we see through the telescope is due to the superposition of waves coming from, getting reflected from the air film enclosed between M1 and M2. That can be given from now on as the explanation for the interference pattern. You know, in Fresnel's double mirror arrangement, we considered there is only one source S, but in the two mirrors you are able to see two virtual images S1 and S2. And we considered the interference pattern. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഫ്രെനൽസ് ഡബിൾ മിറർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ആകെ ഒരു സോഴ്സേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ രണ്ട് മിററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ട് വെർച്വൽ ഇമേജസ് കിട്ടി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേണിൻ്റെ കാരണം ഈ രണ്ട് വെർച്വൽ സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇതേപോലെ ഫ്രെനൽസ് ബൈപ്രിസത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ കിട്ടിയപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, അവിടെയും ഒരു സോഴ്സേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ആ സോഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഇമേജസ് S1 ആൻഡ് S2 നമുക്ക് കിട്ടി. അവർ കൊഹിറൻ്റാണ്, കാരണം ആ രണ്ട് ഇമേജും വരുന്നത് ഒരേ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഈ രണ്ട് കൊഹിറൻ്റ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഇമേജസ് നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് കാരണമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർഫറൻസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും when you look through the telescope, you will be able to see mirror M1 and the virtual image of mirror M2 here, that is M2 dash. Okay, so the explanation for our interference pattern reduces to that of an air film enclosed between two mirrors M1 and M2 dash, or our Michelson's interferometer becomes optically equivalent to an air film enclosed between the two mirrors. I hope the construction, working and the explanations for the compensating glass plate and my Michelson's interferometer becoming equivalent to an optically equivalent to an air film is enclosed between these two mirrors is clear to all of you. So, go through these videos, the notes, and contact me if you have any doubt. Thank you.